Om Shri Paramatmane Namaha. Learning Sanskrit and Gita together. Gita Bhyase 8-9 Kavim Puranam plus 8-10 Prayanakale Manasachalena. Kavim Puranam Anushasitaram Padachhedahi. Kavim Puranam Anushasitaram Anoraniyan Samanusmaredyaha. Padachhedahi. Anoho Aniyansam Anusmaret Yaha. सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम पदच्छेदे सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णस्तमवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोः मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति चाद्यं सः तं परं पुरुषम् उपैति च आद्यम्. वाक्यांशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. Note, the Kartrupdam Yaha is common across 1A, 1B, 1C and even down 1D, etc. Similarly, the Tigantam Anusmaret is common across 1A, 1B, 1C, etc. Yaha prayanakale anusmaret pranam भ्रोः मध्ये आवेश्य भक्त्या योगबलेन च सम्यक् युक्तः. Note, the subantam prayanakale being adverb of samanusmare is actually common across 1A to 1H. Subantau भ्रुवोः मध्ये are together a phrase adverbial of aveshya. The word pranam is object of only the kridantam aveshya. Since aveshya is levantam, it is an action prior to samanusmaret. Hence, the phrase pranam bhruvoh madhye aveshya is a subclause. Within the subclause, 1A to 1H. 1A to 1H itself is a subclause. And pranam bhruvo madhya aveshya is a subclause within that subclause. 1A to 1H, that subclause has the tegandam anusmaret, samanusmaret, or anusmaret only. Subantaha bhaktya yogabalena cha is adverbial of kridantam yuktaha. Since yuktaha is pullingam prathama ekvachanam, bhaktya yogabalena cha samyak yuktaha is adjectival of yaha, another subclause within the subclause. Yaha achalena manasa anusmaret aniyamsam anoho anushasitaram sarvasya dhataram achintyam achintya roopam adityavarnam tamasa parastat adityavarnam. The phrase anoho aniyamsam is object of anusmarit. So is sarvasya dhataram and tamasa parastat adityavarnam. Anushasitaram and achintya roopam are directly objects of anusmaret. Saha tam param adyam cha purusham upaiti. The phrases 1A to 1Z together make one complex sentence, where 1A to 1H, 1A to 1I make the subclause adjectival of saha in the main clause 1Z. Shabdabhyasa. Yaha, yat
सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम प्रयाणकाले प्रयाणकाल पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम प्रयाणस्य कालः इति प्रयाणकालः षष्ठी तत्पुरुषः प्रयाणस्य प्रयाण डिपार्चर पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा षष्ठी एकवचनम कालः काल टाइम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम प्रयाणकालः टाइम ऑफ डिपार्चर भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य भ्रुवोः भ्रू आईब्रो स्त्रीलिंगम षष्ठी द्विवचनम मध्ये इन बिटवीन अव्ययम प्राणम प्राण लाइफ एनर्जी पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम आवेश्य आविश धातोः लेबन्तम आविश टू रिपोज भक्त्या योगबलेन च एवं योगबलेन च एव सम्यक् युक्तः भक्त्या भक्ति डिवोशन स्त्रीलिंगम तृतीया एकवचनम योगबलेन योगबल नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम योगेन प्राप्तं बलम इति योगबलम योगेन योग पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम प्राप्तं प्राप प्र प्लस आप धातोः क्त विशेषणं प्राप्त ऑब्टेन्ड अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम बलम बल स्ट्रेंथ नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम योग बलम strength obtained through yoga, that is by union with the supreme. Cha avyayam eva avyayam samyak avyayam yuktaha युज धातोः क्त विशेषणं युक्त अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम युक्तः enjoined with the supreme eligible अचलेन मनसा अचलेन अचल undulating steadfast विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम न चलम इति अचलम न तत्पुरुषः मनसा मनस माइंड नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम अणोः अणीयांसम अणोः अणु एटम पुल्लिंगम पंचमी षष्ठी वा एकवचनम अणीयांसम अणीयस विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम सॉरी रॉन्ग मिस्टेक हियर अणियस अनिष्ठ एडजेक्टिव अणु ईयसुन इष्ठच स्मॉलर स्मॉलेस्ट वेरी स्मॉल अणोरणीयांसम द सेम हैज बीन कोटेड वेरी स्मॉल अणीयसि कारणे अननीयान आदरो दृश्यते अनुशासितारम अनुशास धातोः तृच विशेषणम अनुशासितृ अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम अनुशास टू रेग्युलेट टू डिसिप्लिन सर्वस्य धातारम सर्व ऑल सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा षष्ठी एकवचनम धातारम धा धातोः तृच विशेषणम धातृ अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम धा दुधाय धारण पोषणयोः टू वेयर टू ओबे टू बेयर टू सपोर्ट टू नरिश टू प्रोटेक्ट जुहोत्यादि तृतीयगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट् तमसः परस्तात् आदिवर्णम तमसः तमस नपुंसकलिंगम षष्ठी एकवचनम पंचमी और षष्ठी परस्तात् indeclinable beyond on the other side of further than with genitive same example has been quoted aditya varnam tamasa parastha hereafter afterwards etc aditya varna विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम आदित्यस्य इव वर्णः यस्य सः आदित्य वर्णः अचिन्त्य रूप विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम न चिन्त्यं रूपम यस्य इति निरुक्तम यस्य सः अचिन्त्य रूपः पुराण विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम पुराण एडजेक्टिव पुराणा और पुराणी फेमिनिन पुराणवम
that is the niruktam or vyutpatti etymology. Old, ancient, belonging to olden times. Kavim, kavi, pullingam dvitiya ekvachanam. Kavi is actually an adjectival word. Ku-i, unadi, omniscient. Kavim Puranam Anushasitaram, same has been quoted. Intelligent, clever, wise. Kavirmukavadatmanam Sadrushtya Darshayendrunam. This is from Bhagavatam. Thinking, thoughtful, praiseworthy. Kavihi, a wise man, a thinker, a sage. Kavinam Ushana Kavihi. This is from Bhagavad Gita 10.37. A poet. Note, the etymology of kavi is given as ku-i, that is from dhatuhu ku. Ku, kui, shabde, not ku, kung, shabde. To hum, to speak inarticulately, to sound. Bhadihi, atmanepadi, akarmakaha, anit. Ku, shabde, to hum, to moan, to sound. Adadihi, द्वितीय गणीयः परस्मैपदी. Ku, kung, shabde, to speak loudly, to shout, to chirp. Tudadihi, shashthaganiyah, atmanepadi, akarmakaha, anit. One can say ku means to versify one's thoughts. Kavihi is one who does that. Anusmaret, anusmru, dhatoho, vidhiling lakare, prathama purushaha ekvachanam. Anusmru, to meditate upon. Smru, adhyane, to remember, to recollect, to think upon, to recite mentally, to memorize. Bhadihi, parasmaipadi, sakarmakaha, anit. Also, smru chintayam, to remember, to recollect, to memorize. Bhadihi, prathamganiha parasmaipadi, sakarmakaha, anit. Saha tam param adyam purusham upaiti. Saha tat sarvanama. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. तम तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. परम पर सुप्रीम विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. आद्यम आद्य फर्स्ट फोरमोस्ट विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. पुरुषम पुरुष पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. इन शब्दकल्पद्रुमः पुरुषः पुरति अग्रे गच्छति इति. पुर पुरः कुशन उणादि इति कुशन. पिपर्ति पूरयति बलम यह पुरुषु शेते यह इति वा. पुमान. इन आफ्टर डिक्शनरी पुरुषः पुरी देहे शेते शी ड पुरुषो. पुर अप्रगमने कुशन, a male being, man. Men, mankind. The soul, dvayumau purusho loke. The supreme being, God, soul of the universe. Puratanam tvam purusham puravidaha viduhu. In Sankhya philosophy, the soul, opposite of Prakriti. According to the Sankhyas, it is neither a production nor productive. It is passive and a looker-on of the Prakriti. The original source of the universe. Upa iti, upe, upa adhika I, dhatoho, lati, prathama purushaha ekvachanam. Upe, to go near to be in the vicinity of, to become associated with. Overall meaning. Yaha prayana kale, he, that soul Atma, who at the time of embarking on the journey ahead, bhruvoh madhye pranam aveshya, by focusing the life's energy in between the two eyebrows, bhaktya yogabalena cha eva samyak yuktaha,
well enjoined with the Supreme by dint of devotion and by dint of the strength of observance of self-control, yoga. Achalayana manasa, with steadfast mind. Anoho aniyamsam, meditates upon him who is more minute, most minute than the minutest. Anushasitaram, meditates upon him who regulates the goings on in the universe. Sarvasya dhataram, meditates upon him who is the upholder and sustainer of all and of everything across the universe. Tamasa parastat adityavarnam, meditates upon him who is of resplendent brightness as of the sun and is hence beyond all darkness. Achintya rupam cha puranam kavim anusmaret, meditates upon him whose form cannot be ever understood, achintya rupam, who is ancient puranam, who is kavi. Sahatam param adyam purusham upaiti, he becomes associated with that Supreme who is the first and foremost. Chando Vishleshana. Kavim Puranam Anushasitaram Ekadashaksharani. Eka dve eka, dve eka eka, eka dve eka, dve dve matraha. Jabhajagaga ganaha. Anoraniyan samanusmaredyaha ekadashaksharani. Eka dve eka, dve dve eka, eka dve eka, dve dve matraha. Jatajagaga ganaha. Earlier it was Jabhajagaga. Here it is Jatajagaga ganaha, which is similar to Upendra Vajra. Sarvasya dhataram achintya rupam ekadashaksharani. Dve dve eka, dve dve eka, eka dve eka, dve dve matraha. Bhavajagaga ganaha. Adityavarnam tamasa parastat ekadashaksharani. Dve dve eka, dve dve eka, eka dve eka, dve dve bhavajagaga ganaha. Asmin अष्टमे अध्याये नवमे श्लोके उपजाति छन्दः. प्रयाणकाले मनसाचलेन एकादशाक्षराणि. एका द्वे एका, द्वे द्वे एका, एका द्वे एका, द्वे द्वे मात्राः. जतजगग गणाः उपेन्द्रवज्रावत्. भक्त्या योक्तो योगबलेन चैव एकादशाक्षराणि. द्वे द्वे द्वे, द्वे द्वे एका, एका द्वे एका, द्वे द्वे मात्राः. जतजगग गणाः. भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् एकादशाक्षराणि. एका द्वे द्वे, द्वे द्वे एका, द्वे द्वे एका, द्वे द्वे इति मात्राः. यतत गग गणाः. सतं परं पुरुषमुपैति चाद्यं द्वादशाक्षराणि. एका द्वे एका, द्वे एका एका, एका एका द्वे, एका द्वे द्वे इति मात्राः. जभसय गणाः. अस्मिन् अष्टमे अध्याये दशमे श्लोके अपवादितः उपजाति छन्दः. स्वाध्याय notes of self study. Because the pattern of ganaha are various, I thought it good to check what patterns are listed in Apte's dictionary. Apte शब्दकोशे उल्लिखितानि एकादशाक्षरपादैः त्रिष्टुप् छन्दांसि. ततजगगणैः इन्द्रवज्रा. जतजगगणैः उपेन्द्रवज्रा. उपजाति चतुर्दशविधा, क्वचित् द्वादशाक्षरपादैरपि. भभभगगणैः दोधकम्. मभनलगगणैः भ्रमरविलसितम्. रनरलगगणैः रथोद्धता.
भवतगगगणैः वातोर्मी मततगगगणैः शालिनी रणभगगगणैः स्वागता. These are so many variations of छंदांसी having ekadashaksharani pratyekasmin pade. Can a soul, Atma, really do prayanakale at the time of embarking on journey ahead, at the time of death? Bhruvoh madhye pranam aveshya, focusing the life's energy in between the two eyebrows. It must be possible because this is so mentioned here by Sri Krishna Bhagavan himself. He would not mention it if it was not possible. But one has to be a highly accomplished yogi to be able to attain this, right? That brings to mind various types of pranayama mentioned in apane jubhati pranam prane panam tatha pare pranapanagati irudva pranayama parayanaha. That was in 4-29. It is obvious that the Purusha in Sahatam Param Adyam Purusham Upaiti is different from the Atma who becomes associated with that Adyaha Purusha. This seems to endorse the dualism, Dvaitavada school of thought, which contends Jivatma and Paramatma to be different entities. Rather, one would agree that Advaitam is only the final beatitude when Jivatma and Paramatma unite. Advaitam is the aim, the end objective. Until that is achieved, what one works through is Dvaitam only. May our Atma attain tam param hadyam purusham. Shubhamastu.